Я хочу надати слово першому нашому учаснику і спікеру, пану Олегу Бондаренко, голова екологічного комітету Верховної Ради України. Олеже, будь ласка, дуже просимо ваш виступ. Да, доброго дня ще раз. Доброго дня, шановні колеги, шановні учасники конференції, шановні гості павільйону. Good afternoon one more time. Good afternoon, dear participants of the pavilion. Я хотів би перш за все подякувати всім, хто присутній на цій конференції, на цьому заході, за те, що ви долучилися до розгляду такого важливого питання для нашої країни, за те, що ви взагалі долучаєтеся до проблем України в такий складний час. In the first place, I would like to thank all the participants for you to participate in this conference and this event specifically, for you to be indifferent and having interest in participating in this topic that is so important for us today in the context of war. 24 лютого цього року почалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації до України. І, на жаль, одним з перших міст, яке зазнало вторгнення і наслідки такого вторгнення, такої атаки, було моє рідне місто Харків. On the 24th February this year, the cities of Ukraine were affected by the invasion of Russia on Ukraine. And unfortunately, one of the first cities affected by the invasion of Russian Federation on Ukraine was my hometown, Kharkiv. І коли через декілька днів після початку вторгнення я проїжджав по центру міста, в мене на очі наверталися сльози. A few days after the invasion has started, I was passing by through the city and my eyes were watering. По-перше, вони наверталися через те, що моє красиве квіточе місто було частково зруйновано. Були пошкоджені історичні місця, були пошкоджені дороги, були пошкоджені житлові будинки, інфраструктура. First of all, my eyes were watering because beautiful historical sites, apartment buildings, roads were destroyed. А по-друге, я розумів, що всі уламки, які утворилися, всі відходи, руйнації мають бути прибрані, і вони мають не поїхати на сміттєзвалище або навіть на полігон, а вони мають бути утилізовані належним чином. Але у нас не було до того моменту і на той час не було ані належної інфраструктури, ані правил поводження з такими відходами. Secondly, my eyes were watering because I was understanding that the remainings of the buildings and other damaged infrastructure has to be utilized as waste, yet there was no infrastructure for doing that and also no plan. І така ситуація спіткала не тільки моє місто, ця ситуація спіткала більшість міст нашої країни, які підверглися масованому бомбардуванню або диверсіям, або іншим нападкам з боку терористичної країни. But such situation was faced not only by my hometown, but also by other cities in Ukraine that were affected by the terroristic attacks of the terroristic country. І тому вже всередині березня я особисто звернувся до Міністерства захисту довкілля, до Міністерства розвитку регіонів з проханням розглянути питання стосовно створення такого нормативного акту, який би враховував би проблеми сьогодення і вимоги європейського законодавства стосовно поводження з відходами руйнації будівель і іншими відходами, які утворюються внаслідок бойових дій. That's why already in the middle of March, I came up with the initiative to initiate a legal document law
that would regulate the behavior with the remainings of the infrastructure and war waste created as an effect of war. На протязі декількох місяців йшла плідна робота по розробці такого законодавства. На жаль, під час цієї роботи все ж таки ми спостерігали і утворення сміттєзвалищ, на яких лежали величезні гори сміття, будівельного сміття. На жаль, за рахунок таких відходів переповнювалися вже і так переповнені українські полігони, але тим не менш результатом цієї роботи було якісний нормативний акт, який зараз вже розпочався до втілення, і практику втілення якого ми зараз почуємо. Thus, over the months, we were working on the development of such legal document. At the same time, while we were fruitfully, intensely working on the development of the document, we were observing a situation that such military waste, the remainings of the infrastructure, was being dumped, unfortunately, on the polygons and creating even greater piles of waste while we were still working on the documentation. Yet the documentation has been developed, and now we will be in detail discussing the content of this legal act. Тож, я прошу всіх долучитися до цієї бесіди. Я сподіваюся, що за допомогою всіх країн, які присутні на КОП-27, ми подолаємо і російську навалу, і ті проблеми, які у нас безумовно залишаться після закінчення бойових дій і під час бойових дій. І наша діяльність і діяльність наших друзів свідчать про те, що ми чітко розуміємо про необхідність збереження довкілля, збереження людських людей, людського життя і необхідність виконання наших європейських вимог. Дякую. And thus, I encourage all of the participants of COP, and I trust that the engagement of the participants of COP, our allies, will support us in the development of the legal documents and also in the way of ensuring the commitments of Ukraine within the integration to EU. Дякую вам, пане Олеже, за ваш виступ, за можливість долучитися до цього заходу. І дуже прошу зараз наступний наш спікер, пан Євген Федоренко, заступник міністра екології, захисту довкілля і природних ресурсів. Пане Євгене. Доброго дня. Вітаю всіх учасників конференції сторін рамкової конвенції ООН про зміну клімату. Хочу подякувати гостям за те, що мають можливість відвідати український павільйон, саме цей захід. Це дійсно дуже важливо для нашої країни. Я гадаю, не лише для нашої країни, для Європи і для всього світу цивілізованого. Зрозуміти, що є, окрім зміни клімату, є така проблематика, яка є теж частиною проблеми зміни клімату, як поводження з відходами руйнації. Хочу продемонструвати презентацію. Зупинки робити, вибачте. Так, я дуже прошу, Маргарито. Будь ласка, дайте можливість. Дай хост на можливість шерити. In the meanwhile, I will translate the address to the guests, the words of thanks of participating in this event, and indeed the encouragement to work jointly in the development of future work. The understanding of the situation and influence of war on the environment is very important aspect of the UNFCCC conference and work. Thank you. Тема сьогоднішнього заходу є дуже актуальною для нашої країни, тому що війна, яка фактично триває в нашій країні вже 8 років,
та набула ще більшого масштабу розмаху з 24 лютого 2022 року. Є страшним лихом не лише для людей, а необхідно говорити про те, що ця війна завдає непоправної шкоди нашій природі. І, на превеликий жаль, наслідки якої відчуватиме не лише Україна, а весь цивілізований світ ще не одне десятиліття. За 8 місяців широкомасштабного вторгнення Російської Федерації ми вже зафіксували понад 2200 злочинів окупантів проти українського довкілля. Завдана шкода навколишньому середовищу перевищує суму 37 мільярдів євро. Лише від горіння російської техніки у повітря потрапило понад 38 тисяч тонн викидів шкідливих речовин та утворилося понад 325 тисяч тонн відходів. Пане Євгене, зараз наш перекладач має перекласти ту інформацію, яку ви дали. Вибачте. Якщо можна дуже коротко, то да, поверніть слайд. якщо Верніть, можна, будь ласка, коротко тези. слайд. Дякую. Власне, можна на майбутнє просто цю інформацію з паузами. Добре. Я думаю, можна продовжувати далі. На сьогодні, окрім того, ми маємо безліч відходів від руйнації житлової та транспортної інфраструктури, від знищених та пошкоджених транспортних засобів. І це є величезним викликом для нашої країни. The damage to the infrastructure and transport infrastructure is a great challenge to our country. Україна зіткнулася з проблемою таких масштабів, якої на європейському континенті не існувало з часів Другої світової війни. Ukraine was faced by such terrible consequences that have and challenges that have not been faced by European countries ever since the Second World War. Лише на деокупованих, тобто звільнених територіях Київської, Чернігівської та Сумської областей через широкомасштабну агресію Російської Федерації утворилось понад 15 мільярдів тонн відходів від руйнувань будівель та споруд. Only in Kyiv, Chernihiv, and Sumy region alone, there were 15.2 billion tons of waste created as an effect of war. В Україні було знищено понад 200 тисяч легкових та вантажних автомобілей, які наразі складуються у спеціально відведених місцях. Over 200,000 trucks and cars were destroyed that are now being collected throughout Ukraine. Додайте сюди ще танки, вертольоти, літаки, військову техніку противника, яка залишилася знищеною на нашій рідній українській землі. Imagine all the vehicles, fuel tanks, and other military equipment of the enemy that was destroyed on the territory of Ukraine and is now staying there in the soil. Ми розуміємо, що чим довше такі відходи будуть перебувати у стані руйнації, тим більше вони завдадуть шкоди нашому довкіллі, забруднюючи ґрунт, воду, повітря. We understand that for as long as it stays in the soil, it brings the damage to the water, soil, and air in the country. А також будуть спричиняти додаткові викиди парникових газів та впливати на зміну клімату. Also causing the extra GHG emissions and the impact on the environment of Ukraine. Наразі Україна розробила необхідні нормативно-правові акти для ефективного управління з відходами війни. Currently, Ukraine has developed dedicated legal acts and laws necessary for the management of waste. При цьому ми розуміли, що управління такими відходами має повністю відповідати сучасним європейським стандартам та підходам і технічному регламентуванню.
At the same time, we knew that while developing them, such legal acts have to be developed in accordance with the current developments in the field of military waste treatment and consideration for technological advances. На сьогодні ми вже розпочали очищувати українську землю від відходів руйнації там, де це є можливим. Today, we have already started cleaning the Ukrainian territory from military waste where it is now possible. Однак в сьогоднішніх умовах наша країна, на превеликий жаль, не має достатніх фінансових та технічних ресурсів, аби повністю вирішити дану проблему. However, in the current stage, our country does not have necessary technical and financial resources to fully solve this problem. Таким чином, ми маємо значну потребу в пересувних дробарках для будівельних відходів, іншому обладнанні для розбору та сортування відходів руйнації. Thus, we have a need in the mobile shredding machines and other equipment necessary for processing the military waste. Для нас є дуже важливою та цінною допомога наших партнерів та сприяння з боку міжнародних донорів та проєктів. For us, it is very important to have the facilitation and support of our allies and donors in fostering the projects that we have. Сьогодні ніхто не в змозі чітко сказати, скільки буде тривати ще війна на нашій рідній українській землі. Today, nobody can say how long the war will go on our motherland. І скільки жахливих руйнувань буде завдано нашим будівлям, оселям та інфраструктурі. Neither nobody can say how much more damage will be done to our apartment buildings and homes. Але українська нація не має сумнівів, що врешті-решт все завершиться нашою перемогою. However, Ukrainian nation has no doubt that in the end, everything will be concluded with our victory. Кожен громадянин нашої країни, Збройні Сили України кожного дня роблять все, що від них можливе для найскорішої перемоги. Every citizen of Ukraine, as well as military armed forces of Ukraine, do everything they can so that to approach this day soonest. Ми вдячні кожному, хто у цей складний історичний час разом з народом України. We are thankful to everyone who is with the nation of Ukraine in this historical time. Наш президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до учасників конференції наголосив, що не може бути ефективної кліматичної політики без миру на землі. І це дійсно так. Our President Volodymyr Zelensky, during the address during COP, has said that there is no peace, there is no development without peace. Поки триває війна, жоден інструмент не буде ефективним у запобіганні кліматичних змін. As long as the war is on, no instrument will be effective in climate change prevention. Тож нам є до чого прагнути разом і є над чим працювати спільно. So we have much to aim for and work on jointly. Дякую за увагу та бажаю всім учасникам плідної роботи у рамках конференції. Thank you for attention, and I wish fruitful work to all the participants of the conference. Дякую, пане Євгене, що долучилися до нашого заходу. Наступним спікером я хочу запросити пані Наталю Козловську, заступника міністра Міністерства регіонів розвитку територій. Пані Наталю. Доброго дня, шановні учасники конференції. Я сподіваюся, мене добре чутно. Так, ми вас чуємо. Дякую. Дуже добре. Вітаю всіх з таким нагальним заходом, який ви наразі проводите. І я в продовження тієї інформації, про яку сказав пан Олег Бондаренко, про яку сказав пан Євген, поінформую більш детальніше, яким чином розроблявся проект рішення щодо поводження з відходами від руйнувань.
для того, щоб ви розуміли, яку ідеологію ми туди закладали і як в подальшому буде виглядати ця робота. Я намагатимусь коротко перекладати. Якщо можна, теж робіть паузи, будь ласка, чим частіше. I would like to continue concluding on to what was presented by previous two speakers and give you more details on to what was developed in the document related with waste management and legal acts to it. Розуміючи ще наприкінці лютого, на початку березня, значний характер руйнувань, які ми вже спостерігали на території Київської, Чернігівської і Житомирської областей, Considering already in February and March the state of the damage alone in Chernihiv and in Kyiv, Chernihiv and Zhytomyr regions, відсутність нормативного регулювання на той час і досвіду поводження з такими відходами на території України і невеликий досвід, який існував на територіях європейських країн, considering also the challenge of having little experience of legal document development and the management of such waste in both Ukraine and European countries. Мінрегіоном за сприяння Комітету Верховної Ради під головуванням пана Олега Бондаренка, Міністерством екології, Міністерством захисту довкілля і природних ресурсів, а також Офісу підтримки реформ наших обох міністерств, Міністерства розвитку громади територій і Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів, було ініційовано створення робочої групи по напрацюванню документу, який врегулює це питання. Документ, який, вибачте? Документ поводження з відходами. Thus, with the facilitation and involvement of the Parliament of Ukraine and the Ministry of Natural Resources and Environment, we have developed a document that manages the military waste. До розробки цього документу було залучено дуже багато європейських експертів, які ділилися тими досвідами, які в них були, для того, щоб мати зрозумілі підходи і зрозумілі інструменти для органів місцевого самоврядування щодо їх подальших дій і кроків в цьому напрямку. With the involvement and contribution of many European experts, this document has reflected also the best practices and suggestions for the local governance, how to manage such military waste. І ті цифри, які я наразі озвучу по кількості зруйнованих або пошкоджених об'єктів, говорять нам про те, що цей документ, який прийнятий у вересні поточного року, є нагально актуальним. The numbers that I will give you shortly will indicate how current is the document that was adopted in September. Станом на жовтень поточного року ми маємо зруйнованих або пошкоджених на території України внаслідок агресії Російської Федерації більше ніж 160 тисяч об'єктів різної форми власності. There are over 160,000 objects of infrastructure that were affected or damaged as the consequence of war. Близько третини мають пошкодження значного характеру і по своїй структурі не зможуть бути відновлені. І ми говоримо про те, що ця кількість об'єктів і та кількість відходів від руйнації цих об'єктів, вона вражаюча. Over 1/3 of these objects are severely damaged, which basically means that they will not be able to ever be restored. The number of such objects is really impressive. А відходи від руйнувань – це такий особливий специфічний вид відходів, який потребував детального підходу щодо їх подальшого поводження. This creates such type of waste that requires specific way of treatment of such waste. Разом з тим, значна кількість таких відходів може бути використано повторно, зокрема в будівництві, промисловості будівельних матеріалів і виробництві будівельних виробів.
At the same time, such kind of waste is possible to be recycled and used again for the manufacturing of construction goods and in construction work. За результатами спільної роботи великої групи експертів в цьому напрямку було розроблено відповідний проект рішення уряду, який прийнятий у вересні, який передбачає наступні заходи. As a result of this work, in September, there was concluded a legal document that foresees the following activities. Зазначеним порядком передбачається затвердити уніфікований підхід до визначення структури та обсягу відходів від руйнувань і їх форму обліку. It is foreseen to establish the amount, the volume of such destruction and ways of accounting. Класифікацію відходів від руйнувань за їх походженням, компонентами і наявністю небезпечних речовин, що для нас є ключовим. It is also foreseen to establish the classification of such kind of waste and damage. Алгоритм дії органів місцевого самоврядування в цьому випадку. To also establish the algorithms of behavior of local governance in such case. Механізм влаштування організованих місць тимчасового зберігання таких відходів. To establish the mechanism of the temporary storage of such waste. І особливості повторного використання відходів від руйнувань у будівництві, промисловості будівельних матеріалів і виробництві будівельної продукції. And create the стандарти, вибачте, Особливості повторного використання відходів від руйнувань у будівництві, промисловості будівельних матеріалів і виробництві будівельної продукції. And also identify the peculiarities of the use of the recycled materials from waste in construction and construction materials. У додатку до проекту також наведено можливі шляхи повторного використання цієї продукції, і перелік компонентів відходів від руйнувань відповідає європейському переліку відходів, затвердженням рішенням Європейської комісії 2532. The amendment to the document, the annex to the document also foresees the correlation between the classification of the waste and the products that could be produced out of the military waste in accordance to the European standards and classified as 2022. Зазначений проект наразі перейшов в активну імплементацію. Ми спільно працюємо з Асоціацією міст України, яка надає консультації громадам щодо реалізації прийнятого рішення. This document is currently in the active stage of the implementation together with the Association of the Cities of Ukraine and is now being forwarded down to the communities in the cities. І основне, на чому ми наполягаємо в цьому проєкті, це можливість якнаймога більшого кількості дозволених компонентів запускати у повторне використання. And now the aim is to use as many of these resources from the waste into the secondary usage and production of materials. Наше головне завдання – не допустити масових захоронень таких відходів, які можливо переробити, а все, що неможливо до повторного використання, повинна бути забезпечена ефективна його утилізація або видалення небезпечних компонентів для їх захоронення. The intention is to recycle as much as possible and to ensure the safely utilization of what cannot be recycled and safely store the harmful materials from the construction. Компонент, який стосується з поводженнями з відходами, є складовою процесу по плануванню, відновленню територій, і це добре розуміють органи місцевого самоврядування, які закладають цей напрямок в свої програми комплексного відновлення територій. The local governance
perfectly understands that when making the planning for the restoration of the territories, the plan for the recycling of such waste has to be part of the planning. Тому закликаємо всіх зацікавлених в форматі надання експертної підтримки або безпосереднього виконання робіт на територіях долучатися до цього проекту, тому що ми чітко розуміємо, що ресурси органів місцевого самоврядування в цьому напрямку значно обмежені, але ми не можемо допустити екологічної катастрофи в цьому напрямку і повинні забезпечити якісну імплементацію прийнятого рішення. And thus, while we understand that the capacities of the local governance in solving this issue is limited, we kindly encourage all the participants in providing their expertise and being part of the process in providing suggestions on further steps in such waste treatment and the restoration of the territories. Тому що ми розуміємо, що наше завдання не тільки забезпечити якісне прийняття рішення, але і якісну його імплементацію на територіях. Because we understand that our task is not only to develop effective decisions, but also to implement them effectively on the spot. Тому дякую всім за увагу і очікую від всіх плідної співпраці по обговоренню і вирішенню таких нагальних потреб, які наразі в цьому напрямку потребує Україна. Thus, I thank everyone for their attention and encourage for participation in providing the support in the implementation of the necessary actions in Ukraine. Пані Наталю, дуже вам дякую за ваше долучення до нашого заходу. Дякую. Дякуємо вам. Шановні колеги, наступне хочу запросити до виступу пані Аліну Соколенко, експерта ПРООН в Україні. Пані Аліно, ви нас чуєте? Так, я вас чую. Добрий день. Чи чутно мене? Так, дякуємо. Дякуємо. Прекрасно. Я тоді поділюсь своїм екраном. Так, хвилиночку. Ага, я бачу, видно. Вітаю усіх. Я би хотіла, якщо є така можливість, спілкуватися англійською мовою. Я думаю, що це буде зручно усім. Так? Отже, коли... So, please, I would like to communicate in English if that's possible, and I would like to represent our approach of UNDP regarding the reduction climate impact in recovery. Before we were speaking about the debris removal and about the consequences of war, which we have currently, and unfortunately, the war is not supposed to end tomorrow, and we all understand that, but the results of it is catastrophic. And we need to think how to rebuild Ukraine and what the principles to put inside this rebuilding. So we need to think about the sustainability approach. We need to think about circularity approach. And what is the most important that our previous speaker spoke about that we need to consider the debris removal and of course the recycling procedure. And I hope that my presentation will open the opportunities how it is possible to do in here in Ukraine in this situation which we currently are. For sure, we already have seen a lot of calculation regarding the damage assessments, and moreover there will be more and more, and now we have even our own calculation. It's regarding the damage assessment which we did together with Kiev School of Economy, and it was just the calculation only for the 9 communities of 55 settlements, and with the help of IR and the help of satellite methodology, let it say. So it's not like the field work, it's the work connected with GPS and different types of usage of
some satellite programs, and therefore we found out that here are more than 192,000 of buildings that are digitalized, and half of these buildings already damaged. Yeah, and it's of course there is no detailed number of these buildings, but we can observe that we have a huge work to do under this reconstruction. And we can see more that estimation of the costs that are needed to recover these buildings, it's more than $1.8 billion. Moreover, we need to understand that we are, when we're speaking about the debris removal and debris recycling, we need to consider how many we can reuse and recycle, because still we need to understand that there is a big gap between reuse and recycling. Reuse, it means that we will use these materials once again, but recycle, it means that we need totally to change the materials. And therefore, we need also to think about the process that will be near with demolition and recycling. We need to think about the transportation. How many CO2 will be out during this transportation? We need to think about other operations that will cause on impact on the environment and social life as well. Therefore, we need to be precisely when we are talking about how to rebuild, how to recover our cities, our locations, and how to do it right, not only from the side of legislation support, but also how it will be in the field. And therefore, it's very important to be in cooperation together with different industries. For example, if we are talking about waste recycling, we are talking about some construction works, we are talking about developing other opportunities around these cities and so on. So at the same time, we need to address the Sustainable Development Goals, namely it's the Sustainable Development Goals 11, 12, 13, 15. But I believe that there are more than only these four, because everywhere where we are talking about people, about environment, we are talking in general about our future and future generation. Therefore, for sure, we will address for all 70 goals. But more or less, we need to consider each of these goals when we do our action and when we plan our work. So regarding the debris recycling, I don't know, it's luckily or unfortunately, we are not the first country that are faced with this challenge. For sure, we as UNDP, we have extensive experience in post-conflict and post-disasters debris recycling. There we have quality protocols and procedure that normally used in different situations. Therefore, we also have the well-documented technical specification for recycling debris into reconstruction materials or, for example, materials for the road construction or whatever. And our authorities also, when they start thinking and about the protocols of debris, how to use the debris, they already incorporated best international environmental principles in this. So it means that we need to reuse and to recycle all materials that caused by war, or at least half of these materials. Yeah, and here's a couple of examples which we have currently
connected with war and the results of the war, and how we can use these materials for construction, building construction or road construction. For example, it was an example of Syria, example in Bosnia. Also, we had similar situation in Haiti, Pakistan, Lebanon, and Iraq. Of course, the results, it's not only because of war, but sometimes it happens when a huge disasters comes, but we are talking about debris or waste, which can be reused or recycled. I truly believe that this example we can use here in Ukraine. And today we try to incorporate it in our project, which we currently have in UNDP. So if I come a little bit to the numbers, people used to say if there will be bright numbers to remember, so we can do some better actions. Yeah, so if we had to move, for example, 10 million tons of debris just in 10 kilometers, this will result to a certain million kilometers of trucking. Same time, one truck driving around the world 333 times. And it means if we will put the circularity approach, it means if we will recycle this at least half, it means that we will decrease this number in half. Similar to CO2 emissions. So we can decrease the CO2 emissions if we will do the recycle work here where we need to do debris demolition of the houses. So not to move it far, but to do it in the city where it happened. It means that we will not only clean the city, but at the same time, we will decrease the emissions. And we will decrease the diesel which will be needed to transfer this debris to the landfills. It's a bad case to move it to landfills, but if we will reuse it, so we will decrease the usage of oil and diesel. And for example, if we are talking about the recycled materials, so we can just to use the recycled materials, and it will take, for example, to build the road from Brussels to Kiev. So it will be such long road only with recyclable materials. And I would like to present our roadmap for debris recycling here in Ukraine that we currently use for 5 cities. It's Irpin, Bucha, Gostomel, Makariv, and Ivankiv. So first, and the main step when we are demolishing the houses, we are coming on the place, we are looking the composition of waste, and we are trying to separate light debris and the hard debris. Light debris will be reused. Hard debris is supposed to be recycled into the construction materials that will be used for the road construction and that will be used for the construction of buildings. Therefore, we are supposed to provide a new life to the waste. And I think that it's a good opportunity to incorporate the sustainability principles into our on-day activity, even despite of the war which we have currently. Hopefully it will end soon. Thank you very much for attention, and thank you very much all organizers for this bright event, very important event that are needed for Ukraine to promote the peace around the globe. Thank you. Thank you, Ms. Alina, for your interesting presentation, really interesting, and for your participation in our meeting. Thank you so much. Хочу запросити наступного нашого спікера, пана Олександра Ігнатенко, національного експерта проєкту технічної допомоги АПЕНА-3. Пане Олександре, ви чуєте нас? Так, я чую. Чи чутно мене?
Так, добре чутно. Дякую. Я тоді буду ділитися своєю презентацією. Видно, да, презентацію? Так, все супер. Презентація у мене англійською, але я буду українською, щоб чула мене і наша спільнота в Zoom, яка україномовна в більшості, і також хто з учасників, раз вже перекладачі є. Ну, це наша Україна. Основні моменти хочу нагадати, що у нас 2500 кілометрів лінія фронту і 1300 кілометрів – це активні бойові дії, а це фактично дорога з Києва від Праги. Так, перекладач. Yes. We have currently over 2,500 kilometers of borderline of the military activities, and the line of 1,300 kilometers of that is affected by war, where the current front line is, that is as long as the distance between Kiev and Prague. Це карта бойових дій, тобто ми бачимо зеленим кольором те, що вже деокуповано, і червоним це те, що ще окуповано і де ведуться активні бойові дії, хоча по всій території України у нас проходять і ракетні обстріли, і інші види обстрілів. This is the map of Ukraine, with currently depicting in green deoccupied territories and in red territories where there are active military activities. Well, you have to keep in mind that all over Ukraine, the cities are being bombed and the activities are being taken across the country. Загалом у нас на сьогодні, за рішенням уряду, станом на 28 жовтня, визнано 9 регіонів в Україні, в яких відбуваються активні бойові дії або постійні обстріли, або вони окуповані, ну, плюс ще Крим. As defined on October 28, there are 9 regions of Ukraine that are included in the list of territorial communities located in the areas of military combat operations or those under temporary occupation or blockage, and also fullness of Ukraine, fullness Crimea. 22% наших територіальних громад, а це 324, також за цим рішенням, вони визнані такі, як зазнають зараз активних бойових дій або постійних обстрілів. І це на території Донецької області, Харківської, Дніпропетровської, Луганської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Сумської та Чернігівських регіонів. This information is presented in a slide considering the number of communities that are being affected and how they are distributed across the different Ukrainian states. Тобто навіть ті ж регіони, які були вже деокуповані, вони все рівно зазнають обстрілів з території Росії. Even those territories that were deoccupied are yet still under the shelling from the Russian side. Найбільш постраждалими населеними пунктами, саме містами, визнані такі, як Маріуполь, Харків, Чернігів, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Суми, Рубіжне, Ізюм, Миколаїв, Бахмут і Волноваха. This is an extended list of cities most affected by war. Наші органи місцевого самоврядування, органи державної влади на місцях проводять постійну роботу з оцінки збитків, зайнених, які здійснені до об'єктів житлового сектору, до об'єктів інфраструктури, соціального та іншого призначення. The local administrations of the government are continuously doing the assessment works on estimating the state of the effect of war on the infrastructure, the roads, and
social sector. На сьогодні спільно з органами державними інституціями Київська школа економіки підрахувала, що на 1 вересня вся інфраструктура України завдала збитків на 127 мільярдів доларів. As per the estimates of the Kyiv School of Economics, as of September 1st, the whole infrastructure of Ukraine has been affected as per damage estimated at the amount of 127 billion US dollars. Як ми бачимо, 40% це житло, 30% це об'єкти інфраструктури, 8% це розбиті, зруйновані підприємства, індустріальні заводи, 5% це школи, дитячі садочки. Ну, на 1 вересня лише було по об'єктам енергетики 3%, але за жовтень ця цифра теж значно зросте. Прошу. Остання цифра була по школах. З 3 до 5. Остання цифра по енергетиці була 2,8%. As per the estimates for the September 1st, the numbers given foresee the increase of them over the activities that have happened in October. You can see that most of the percent of the damage volume belongs to the category of residential buildings, 35 accumulated in the infrastructure category, and also educational buildings, infrastructure like schools, in the number of 5.5%. Ну, це діаграма, щоб більш видно було. This is the diagram to illustrate it even better. Якщо казати про житло, то на сьогодні 4% багатоповерхових будинків, а це ж майже 6 тисяч будинків, було зруйновано. Ще 9 тисяч, більше 9 тисяч, 5% від загального кількості це пошкоджені. Тобто 9% багатоповерхівок в Україні, вони або зруйновані, або знешкоджені. По приватній забудові це 65 тисяч, зруйновано 54 пошкоджено, це 2% від взагалі тих, які є. Ну і ще хостели, це також 3%, також зруйновані і пошкоджені. Прошу. Private housing accumulate around 2% from all the infrastructure completely destroyed. Number of damaged objects within the private housing are 65,847 objects. Якщо рахувати в середньому, що один приватний будинок десь близько 100 квадратних метрів, то з наших українських вітчизняних матеріалів, ну, десь буде це близько 100 тисяч тонн відходів від руйнувань. І ми можемо зараз вже приблизно підрахувати, що лише житло зруйноване і пошкоджене, воно дає близько 20 мільйонів відходів від руйнування. А якщо додати ще і об'єкти інфраструктури, додати школи, енергетику, то дитячі садочки, то ми можемо вийти на цифру 40-50 мільйонів тонн відходів від руйнування на сьогодні вже. Residential waste, residential infrastructure damage and destruction waste accumulates up to 20 million tons of debris waste. And if we add to it the damage to the infrastructure of schools and other public buildings,
it would we would be talking about a number of 40-50 million of tons of debris waste. Як вже було зазначено, був урядом прийнята постанова 1073 щодо порядку поводження з відходами руйнування, в якій ми також як проект прийняли активну участь в його розробці. Прошу. All of these facts and figures were reflected in the Order 1073 and the legal act on the handling of debris waste generated in connection with the damage, destruction of buildings and structures as a result of hostilities, acts of terrorism, sabotage, or carrying out the work of eliminate their consequences. Треба сказати, що крім зруйнованих і пошкоджених об'єктів житла, інфраструктури, у нас і пошкоджена муніципальна інфраструктура, що забезпечує збирання побутових відходів. Зокрема, зруйновано 17 тисяч контейнерів, зруйновано 308 контейнерних майданчиків, зруйновано безвозвратно втрачено 128 сміттєвозів, 10 полігонів звал для захоронення відходів побутових, 3 сортувальних заводи, 3 біогазових заводів на полігонах. In this slide, you can see the facts and figures related to the damage of the infrastructure of the waste management system of Ukraine, because we're talking not only about the damage of the social infrastructure and housing, but also this kind of infrastructure necessary for the management of waste system. Ну і наступний слайд – це те, що пошкоджено. Тобто, крім зруйнованих, ще є пошкоджена більше 1000 контейнерів, більше 100 контейнерних площадок і 63 сміттєвози, 7 полігонів, які треба також реконструювати або ремонтувати, і на це теж потрібні кошти. On the contrary to previous slide, this one shows the facts and figures on the damaged municipal waste management system. Ще одна проблема те, що навіть коли ми будемо роздільно збирати, відсортовувати відходи від руйнування, у нас змінилися ще і умови щодо переробки вторинних ресурсів, вторинних матеріалів. Так, наприклад, в Рубіжному був зруйнований завод по переробці, картонно-бумажний рубіжанський завод, який фактично мав 26% обсягу ринка. В Гостомелі і в Малинівці, Харківський регіон і Київський регіон були пошкоджені і зруйновані 2 теж великих заводи по переробці, по виготовленню скло-посуду, і вони 2 з 16 таких заводів, які в Україні. Щодо пластика, також це зруйновані пошкоджені заводи в Херсоні, в Броварах, в Чернігові, в Харкові. Щодо заводів, які могли приймати метал, це великий завод в Маріуполі, зруйнований Азовсталь, пошкоджені заводи в Запоріжжі, в Дніпрі. Прошу. When talking about the waste management topic and the damage of war, we have to also consider the infrastructure of recycling plants and factories that would be otherwise engaged in the waste recycling process. And you can see here the information about how and which processing plants were affected within the country that were handling specific types of waste, and their infrastructure is no longer involved in the process. На іншій території України ми стикаємося з іншими проблемами, що заважає також питанням і перевезення, і переробці тих же відходів, які ми можемо отримати під час розбирання завалів, сортування.
і переробки, оскільки у нас є проблеми зараз з електроенергією, тепловою енергією, газопостачанням, водопостачанням, багато розбитих доріг і зруйнованих або пошкоджених мостів. When talking about other challenges that we face in the context of waste management and recycling, we have to consider the damage and destruction done to the overall infrastructure within the country, as in roads and bridges that are necessary for the transportation of waste and the process overall. Ще одна велика проблема – це внутрішня міграція і взагалі міграція за кордон українців, тобто заводи стикаються з проблемами на різних територіях України, деякі стикаються з тим, що відсутні трудові ресурси. Прошу. Another challenge Ukraine faces today in this context is also the migration of people internally replaced citizens and also those who had to immigrate because of the war. This means the lack of labor resources for the process of recycling. Але основна проблема від такої міграції – це те, що у нас йде розбалансування муніципальної системи поводження з відходами. Зокрема, ми можемо на наступному таблиці подивитися, що лише в Закарпатті збільшилася чисельність населення на 30%. Прошу. Thus, you can see in this table the disbalance of the population being dispersed throughout the country. We can see that the population, say, Zakarpattia region has increased around 31%. Ну і для цього, звісно, не вистачає для територіальних громад контейнерів в таких регіонах, сміттєвозів, щоб зібрати, перевести той новий обсяг утворення, новий обсяг відходів, які утворюються в цих громадах, які прихистили біженців, і також потужності щодо переробки побутових відходів і таке інше. Thus, in those regions that have hosted the internally displaced people, there is a challenge of having containers, waste trucks, and treatment facilities so that to process even greater number of waste as a result of having more population in those regions now. Але ми віримо в нашу країну, ми віримо в наших партнерів зі всього світу, ми віримо в наші Збройні Сили України, тому слава Україні, героям слава. But we believe in our nation and the armed forces of Ukraine, and thus Slava Ukraine, glory to Ukraine, glory to the heroes. Дякую. Героям слава! Дякую, пане Олександре, за ваш виступ. Дякуємо, що долучилися до нас сьогодні. І прошу наступного спікера, пані Ірина Миронова, яка представляє Zero Waste Львів. Вона є виконавчою директоркою цієї громадської організації. Пані Ірино, прошу до нас. І англійською мовою ви будете. Good afternoon, everybody. Thank you for coming to this event. It was a long day and we are at the end of it. It's the second event on the waste of war today. The first one was as a official side event. And I would continue talking or make more pictures instead about the municipal waste management. Thank you to Alexander Ignatenko for mentioning the problem of municipal waste management that is caused by war. Because it's most, I would say, disregarded part of the waste in this context. Of course, the waste of the other types of waste are quite
difficult to handle and they're not obvious, but municipal waste is something that everybody on the planet Earth can relate to. And my aim here is what we can learn from the Ukrainian example, from example of my city of Lviv, about the waste management and how we can actually think better and prevent waste from the different unfortunate events, extreme events around the globe. So I'll still have to entertain you for a little bit more before the cool picture will come. So Lviv is a city closer to the Poland border. So as we are talking, usually we are fortunate one, we have only occasional infrastructure bombing. For example, at the beginning of war, the fuel depot was destroyed, which means the difficulty with getting fuel for waste management trucks, including. Recently, the energy units have been bombed there. But Lviv also became a humanitarian hub for Ukraine. Through Lviv, people would move to western border, to abroad. You have heard that unofficially over the 7 million of people actually moved from the country at some point. Half of them moved back, and almost all this amount of people moved through Lviv. Lviv also has, as a city, has a big logistic potential. So most of the humanitarian aid would come to Lviv storage facilities, sorted there by volunteers, and then sent back to the other parts of Ukraine. From the very first days of war, what we've experienced on the first week of war, according to our municipal waste management unit, the amount of municipal waste grew 7%. It's due to the amount of people that came into the city and the way they were actually provided with food and drinks. Of course, it's a single-use plastic there. And if we are talking about this event, it continued and continued and continued. The railway station was the first one where people would come, and for the first months, almost every day, 5,000 people would get there and get their drinks, some food, and then they would continue either going to somewhere to find the settlements in the city or somewhere abroad. And then they would stay on the border, and then the other volunteer would bring food and drinks there. And this single-use continues and continues and continues. You have heard that there was no enough trucks and containers to handle all this waste. And with the high spike in prices for fuel, it became more and more difficult to handle this waste. Our organization works had been working for 5 years with different entities within the city, especially with restaurants. Our restaurants become the food providers for refugee, and we started working with them how we can actually on one hand, provide the food and drinks to people, but on the other hand, decrease the amount of waste and amount of money spent on the single-use plastic. At some point of time, there was no
containers were not available in the city in general. And with the restaurant, and with the help of the citizen, we ask people to bring reusable kitchenware to the places where people live, like for schools, for other settlements. And then we bought a large containers to deliver this food. Another intervention that we did, we collected the reusable mugs and thermos and bottles, distributed among the refugees as a railway station. That way people would get their container and their drinks and go with them, continue their journey, but they will be provided with actually something of their own. Unfortunately, this we are a very small NGO, and our we were trying to pilot the project and then propose them to the larger humanitarian NGOs. But unfortunately, right now the general even large humanitarian organizations are not ready to face the waste management consequences of their good efforts. But we hope that our example will help, especially through this new challenge, because we are expecting new wave of refugees from Kyiv, from other cities, because of the lack of electricity and heating systems there. So winter is coming and people will need to, I hope not, but might need to actually move out of their homes again. And in this way, we have to be prepared more. But this can happen in very different places, in very different occasions due to the emergencies delivered by climate change. You also have heard from Alexander Ignatenko that more than 10 landfills were totally damaged. And what it means in Ukraine, because we don't have organic separate collection in the country, it means that our landfills, and we have more than 6,000 of official landfills, and then about 25,000 of, whoa, yeah, the presentation arrived. And can I stand up actually because of the camera, and I don't know what is there. So this is the map of Ukraine actually of today. This is Lviv. This is our lucky only infrastructure bombing. So you can see how much damage is to the east, and it used to be to the north. So like people from all this area go west, but now a lot of people, more than 2 million people, are actually reside all around Ukraine as internal displaced people. Next slide, please. One more thing, Lviv is known as a place without landfill, because our landfill was closed 5 years ago. So we don't have a waste management facility. Right now, we only have, fortunately, to our approach to zero waste composting plant, and all waste from Lviv is actually tracked right now to other cities. Next slide, please. So that's how the Lviv railway station looked like in March, and the amount of people. Next slide, please. I'm trying to be as quick as possible. And that's how the food was provided, an amount of waste generated. So an amount of fossil fuel spent to track it. This is our intervention with reusable cups collected from citizens of Lviv. We bought reusable cups and installed washing machine at the railway station to collect them. There were another one with
That's another story of humanitarian aid and how it is distributed. For example, that's all the unused food from waste audit at the settlement for refugees, because the fridge is not provided there, because it was pre-packed in single-use containers. And for example, people would go for work, and by the time they come back, the food would get spoiled. So it all went to disposal. Again, we found in the waste bin different sets of from UNFPA humanitarian aid. We found a lot of textiles there, and it all means that sometimes people are just dumped with unnecessary items, and it all become waste. Next slide, please. Fortunately, we have a composting plant in Lviv, but it was a challenge how to explain to newcomers to the city in state of war how to separate organic waste, because it's the only facility in Ukraine. So we, together with the city council, we developed a chatbot with all information for refugees, including the waste management one. How many emergency plans for cities contain waste management information sets there? Next slide, please. So that's also about organic management and how where containers are. So it's a part of information that we provided. So just to conclude, I think that we are not ready to zero waste emergency response yet, but it's really with the war in Ukraine, we can now consider it. Especially with the humanitarian aid, with the textile, that 60 tons of textile was sitting in the warehouses at the first weeks of war, and unsorted waste, and there was no one to sort it out. Right now in other city center, we have 20 large pallets of out-of-date medical waste. We have lots of unnecessary items that were just sent to Ukraine with the need to help, but the help should be provided based on the need, and we have to figure out collectively how to do it. And to the right is just a picture from the recent picture from the village in Kherson region, the occupied village, and that's what military is, Russian military is living after its flee, and all other forests are covered with municipal-like waste after the soldiers stay there. So it's another challenging question, how we then collect this waste and clean our forests, which are actually contaminated also with the explosives. Next, please. So, like, we would really suggest for the city next, after my presentation, there will be 3 more people talking, and they are actually mayors of cities who suffered a lot, were destroyed a lot. And in front of them, in the recovery, in the rebuilding the city, there is a question, what should we build first, especially in the terms of waste management? There are a lot of thoughts in our government that the waste to energy plants should be built. Just about, let's build 62 MBTs around the country. And I would say from the Lviv experience, no, start with the simplest one, which will cover 50% of municipal waste. Start with separate organic collection and composting plant, which is actually 10 times cheaper
than MBT and 100 times cheaper than waste to energy. Go reusable. So this is an example of containers, reusable containers used by one of the restaurants providing food for refugees. And zero waste cities approach, which we will be talking on about 16. Well, I would currently like to invite you to the event where we will discuss in details how municipal waste management, how municipal system actually contribute to the climate change. Recently, Global Alliance for Incineration Alternatives put together a great report with the case studies, and I'm proud to say that Lviv case study is among others, where through the carbon calculator we calculate how much greenhouse gas emissions can be avoided through the waste management, through the zero waste approach. And for Lviv, it's 93% comparing to the current scenario. So my appeal today to the mayors of Ukrainian cities that are now new opportunities for them for zero waste, separate organic collection, invest into youth systems, install for example, dishwashers in all schools. So in case of emergency, you can use reusable tableware and not to produce municipal waste. That's it. So, and I invite you to our event on 16th. Thank you. Міс Ірина. Шановні наші учасники, зараз хочу запросити до слова пані Ксенію Нечитайло, депутатку Ірпінської міської ради, і ще нас очікують два представника інших громад. Пані Ксенію, на жаль, ваша презентація не змогла прогрузитися. Чутно нас? Вмикніть, будь ласка, ваш звук, пані Оксана. Чути мене, так? Вас не чутно, на жаль. Ви маєте зв'язок зі мною, так? Все гаразд? Так, зараз чутно. Чути, так? Чудово. Так. I'm sorry, I have a presentation and a video clip for you, but it's technically it's impossible to show it now. So I hope that we will send for all representatives after our conference. So about Irpin, about our city. Our clip and video and photos that you can show or that you can know before show how our city Irpin look like before war and how it's look like now. A lot of foreign guests and all Ukrainians knew Irpin as a city of modern European infrastructure, a city of park, a city of sport infrastructure. So, but it was before the war. And now we have a new status. It's a status of a hero city because Irpin was stopped Russian attack on the way to the capital by high price of people lives. More than 70% of our social and infrastructure was destroyed. More than 60,000 residents have destroyed homes.
27 objects of social, educational, and sport facilities were damaged too. So our city was an example of all Ukrainian city to involve European lifestyle. And during the war, the authority and the local leaders of opinions were not afraid. And after the occupation, we started repair in the destroyed houses. Thanks to international aid, we opened temporary houses for people who lost their homes. Majority of schools and kindergartens was repaired till the 1st of September, having created bomb shelters. But this is only 15% of the work and the help that the city of Irpin needs for reconstruction. That is why our team created the Irpin Reconstruction Summit Foundation and Irpin Help. It's a platform. This project I told about Irpin Reconstruction Summit has already united more than 200 Ukrainian and foreign architects, designers, and urban planners who make a proposal for reconstruction projects. The mission of this project is important for Ukraine. Is Irpin as a pilot project for the repeat reconstruction of a destroyed Ukrainian city with the support of international aid using recovery and sustainable technologies. Project's goals are simple for us, but important for all Ukrainians is the first dismantling of the destroyed, the second creation of ecological temporary housing, the planning of destroyed district, and the last it's infrastructure reconstruction, which were damaged using innovative approaches. But we don't have time for waiting. Winter is coming, and more than 70% of residents of our city come back to their destroyed homes because weather conditions destroyed their walls and furniture. It will be hardest winter for us because they stay without nothing really, without heating, without without windows, roofs, and homes. Many famous public figures, politicians, and journalists already visited Irpin, and I think that is everybody knows about it and support our project. The project was presented at the Green Build Council Italia in the delegation of Ukraine to the European Union, in the European Committee of Regions, to the cities' local authorities, different city authorities. We pay attention of the world sustainable city on the fact that our project's team is working, has a strategy for sustainable development and reconstruction. But we need your support. Let's help us to return Irpin as a city from which Europe beginning in the Ukraine. And we need from all budget, it's experts report, more than 50 million euro for recovery Irpin infrastructure. For this, we created a platform Irpin Help that has photos of every damaged object in the city before the war and now, and estimates for their recovery. We believe that we are not alone in this disaster.
Thank you for your support. The city of Irpin will become European, modern, comfortable again for everybody, regardless of their age, needs, and gender. Thank you. Thank you, Miss Oksana. I wish you many partners for support your city. Thank you so much for your participation. Thank you so much. Пан Олександр Лисенко, мер міста Суми. Пане Олександре, ви чуєте нас? Ні, немає. Немає. І Павла Кузьменка немає, так? Ні, немає більше нікого, так? Електрику вибивало? Так, тільки що вибивали електрику. Мгм. Шановні колеги, я дуже дякую вам за участь в нашому заході. Бажаю всім успіхів. А Україні спокійного дня, тижня, ночі і багато-багато років. Дякую ЗСУ. Всього найкращого.